Ja, du sollst dazwischen. Danke. Und wir wollten mal speichern. Genau, ich erinnere mich. Wir wollten speichern. Das machen wir auch mal. Mit Sebos können wir wahrscheinlich nicht reden. Keine Antwort. Mit Paramedic können wir theoretisch reden. I see you've captured an Indian gavial. The Indian gavial is a crocodile that originally lived in freshwater regions in India and Nepal. Why are Indian crocodiles way out here? They're captive crocodiles that were brought here for research purposes but escaped and became wild again. Indian gavials are large creatures. Adult males grow to over 6 meters in length. You'll never catch one alive, even if you use the tranquilizer gun. Got it. So, how do they... Taste? Yes, I did look into that. You know what they always say. Tastes like chicken. Sounds delicious. But be careful when capturing an Indian gavial. Normally they're cowardly creatures, but the ones in the forest there are belligerent. Apparently they attack humans. What do you mean? They weren't the direct subject of any serious research, but some think they may have become violent as a side effect of the atomic research that was conducted nearby. Okay. So, jetzt aber speichern. Saving the game, Snake? Jupp. Festplatte wird überprüft. Ja, mach mal. Neues Spiel. Ja, speichern, wirklich. So, und dann geht es natürlich munter fröhlich weiter. In der Hoffnung, dass das Ganze auch irgendwie funktioniert. You ever heard of Godzilla, King of Monsters? No, what is it? It's a movie. You haven't seen it? Nope. It's about this monster called Godzilla, who grows to an enormous size in a nuclear test and goes on a rampage in Tokyo. Nuclear test, huh? Then the Marshall Islands must be crawling with giant monsters right about now. It's just make-believe. Maybe that's why my pants have been so tight lately. Snake, it's a movie, not a report out of Los Alamos. I know. So then what happened? Godzilla is immune to all weapons, and humanity has no way to stop the monster. Dr. Shirazawa develops a new type of weapon, but meanwhile, Godzilla is getting closer and closer to Tokyo, obliterating everything in its path. It was originally a Japanese movie, but they made an American version, too. I recommend seeing the original Japanese one if you ever get the chance. It's mostly mindless fun, but it's also got a serious anti-nuke message as well. Where can I see the original? You'll just have to go to Japan. Really? That's too bad. Well, if you wait 40 years, you might be able to see it in America, too. Why's that? 2004 will be Godzilla's 50th birthday. You think they're still going to be making Godzilla movies then? Of course! Everybody loves Godzilla. You sure know a lot about movies. I don't suppose you're the movie-watching type, are you? Not really. Ich Okay, auch nicht. then I'll tell you everything I know. When the going gets tough, movies can save your life. It's always good to be able to look at things from a different perspective when you get in a jam. That's the magic of movies. No kidding. Well, I guess it might at least make a nice distraction. That's the spirit, Snake. Have a little fun. Ja, das ist wirklich die richtige Einstellung. Einfach mal ein bisschen Spaß haben an der ganzen Sache. Und ja, dann gucken wir jetzt mal, wo ist denn jetzt hier Soslowski, ich habe seinen Namen vergessen, den komischen Forscher, Entwickler, was auch immer. You okay? Those men were from the Ocelot unit. Spetsnaz? Yes. The best crew has to offer. They're coming for me. I'm finished! Calm down. I'll get you out of here, I promise. And we've got some of the best backup we could ask for. Look. That's what they were making you build? Yes. The Shagohod. The treading behemoth. A tank capable of launching nuclear IRBMs. It can launch nuclear missiles from that kind of terrain? Oh, yes. And without support from friendly units. A nuclear-equipped tank capable of operating solo. Eine frühe Form von Metal Gear.
No, this is only the end of Phase 1. It won't be truly finished until we complete Phase 2. Phase 2. The weapon's true form. If it is completed and the Colonel gets his hands on it, it will mean the end of the Cold War. The end of the Cold War? Yes. And then the Age of Fear will truly begin. A world war. I had no choice but to cooperate. I didn't want to die. I wanted to see my wife and child again in America. Please, take me to America, quickly. They cannot complete it without my help. Got it. Let's go. Gut, dann auf nach Hause. Wo geht's nach Hause? Ich habe kein Vertrauen in die Brücke. Da hat jemand Höhenangst. Was macht sie hier? Boss? Good work, Jack. What are you doing here? Sokolov comes with me. Hornets? My friends, let us fight together again. I have waited long for this day. We will fight with you once more. Welcome back, boss. Now that all 5 of us are together, it's time we go to the depths of hell itself. It's raining blood. Is he crying? Kuwabara, Kuwabara. Ah, what a joyful scene. Colonel Vogan. Welcome to my country. And to my unit.
Boss, what is this? I'm defecting to the Soviet Union. Sokolov is a little gift from my new hosts. Recoilless nuclear warheads. These will make a fine gift for me. This can't be happening. Who is he? Another one of your disciples? Are we taking him with us? No, this one is still just a child. Too pure for us Cobras. He has not yet found an emotion to carry into battle. What are you talking about? Think you can pull the trigger? He's seen my face. We can't let him live. If Khrushchev finds out about this, we're finished. He must die. Wait. He's my apprentice. I'll take care of him. Jack, you can't come with us. The new blood has been rejected. Are we done here? Now, onto Sokolov's research facility. Shagohod is ours. Drift away. My place is with them now. Sie bereut schon, was sie getan hat. Er hat ihr Stirnband. Mich ja nerven, dieses Anrufgeräusch. Snake, can you hear me? Nein. Yeah, just barely. Snake, listen to me. You need emergency medical treatment. Can you move? You've got to get those wounds treated. Hang in there. All right, let's get you fixed up. Paramedic? Okay, Snake. Just relax and it'll all be over before you know it. Stay with me. I've seen people in worse shape before. Think you can handle it? Major, the boss, she's defected.
infected. We'll talk about that later. First, we've got to get you patched up. Okay, here we go. First, open the survival viewer with the start button. If you select cure, you can start the treatment. Healing is divided into treatment using medicine with the item window button and surgical treatment using the weapon window button. Your injuries include a fractured left elbow and rib bone and lacerations on your upper arms, right elbow, and abdomen. They need to be fixed using surgical treatment. Move the healing cursor with the left stick to the affected part of your body. Once you've selected the affected area, hold the weapon window button and use the left stick to select the medical item and then press the enter button. With this method, you can use items to help your recovery process. To treat a bone fracture, first secure the affected area with a fastener and then wrap it in bandages. That should do it. For lacerations, you'll need disinfectant to clean the wound, sutures to stitch it up, styptic to slow the flow of blood, and bandages to wrap the wound. If you do everything I mentioned, the wound should heal completely. Understood? Yeah. Ich glaube Stay ja. with me. Go into the survival viewer and treat those wounds. Oh Mann. Das ist ja krass, dass sie es wirklich so umgesetzt haben. Aber halt, das jetzt so hinzukriegen, ist so eine andere Geschichte. Was habe ich denn? Ich habe hier eine Schnittwunde, Knochenbruch, noch ein Knochenbruch, okay. Okay, Schnittwunde. Und hier 2 Knochenbrüche. Und hier noch eine Schnittwunde. Okay, Operation. Desinfektion, ne? Wirksame Behandlung von Schnitt- und Schusswunden zum Auftragen. Jo. Dann eventuell. Nee, Schiene brauchen wir für die Dingens. Wirkungsvoll zu. Okay, das können wir eigentlich auch verwenden. Ah, okay. Der Kreis wird also kleiner halt, je nachdem, was ich hier verwende. Okay. Habe ich jetzt in der falschen Reihenfolge verwendet, aber nun gut. Und nochmal Verband drauf. Okay. Dann hier, Knochenbruch. Steht jetzt zum Glück alles immer dran, was ich dafür gebrauchen kann. Einmal hier eine Schiene. Verbrennung habe ich nicht. Zigarre, nützlich zum Lösen von Blutegeln vom Körper. Okay. Überlebensmittel zum Entfernen von Kugeln und Pfeilen, zum Entfernen des Objektes. Okay. Was mache ich denn noch, um hier eine Schiene, einen Knochenbruch zu heilen? Habe ich ja sonst nichts, ne? Dann kommt hier halt nochmal eine Schiene dran. Wo haben wir's? Da. So, und hier halt desinfizieren, dann ein bisschen was hiervon drauf, das Ganze mit nochmal Verband und nochmal vernähen. Das Ganze hier dann auch nochmal, zack. Vernähen, erst vernähen, dann Desinfektion drauf, solange es hilft. Also es scheint hier zu helfen. Logisch ist es nicht. Ne, aber nun gut. Salbe brauche ich immer noch nicht. Und das Ding und das Ding. Da habe ich jetzt eigentlich nichts mehr, was ich machen kann, ne? Nee, kann ich nicht. Gut, dann belassen wir es dabei. Kann ich wieder aufstehen? Oder muss ich jetzt... Was muss ich denn jetzt noch tun? Option? Nee, das ist hier richtige Option. Heilmittel. Betroffenen Bereich Maschine gesehen. Kein Verband. Ah, ich muss einen Verband noch drauf tun. Ach so. Ich glaube, das hat sie auch gesagt. Egal.
Ja, selbst verarzten macht keinen Spaß. Er trägt ihr Good job, Stirnband. Snake. We're coming to get you now. Just stay where you are. We'll drop a recovery balloon. Can you set it up? Shagohod. Love is in the air. Da, 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 da. Sorry. Excellent. A great success. Thanks to the boss and her cobras, I have both Sokolov and the Shagohod. What are we going to do with the girl? Who is she? Apparently she's Sokolov's woman. She's a nice catch. I'll take her. Not so fast, my dear. A kiss of death. Are you KGB? We may be able to use her. She has spunk. Shall we take her back to the base? Perhaps we should. We have no further use for Sokolov's research facility. I think it's time I gave this marvelous new toy a try. Colonel, even if they are our enemies, they're still our countrymen. But it won't be me that pulled the trigger. It'll be our friend, the American defector. You're going to nuke your fellow Russians? Remember the Alamo. Colonel! Der hat einfach nur Spaß am Zerstören. Wow.
ne, das Ding hat er einfach nur aufgemacht, weil er gerade ultra heiß war darauf, das Ding irgendwie abzufeuern. Nicht, weil es irgendwie einen Sinn ergeben hat, wahrscheinlich so einfach nur, weil er Bock dazu hatte. Aber ich will auf jeden Fall speichern. Auch wenn ich jetzt erst gespeichert hatte. Aber hey, lieber nochmal speichern. Yay! Oh, also im Moment ist es mehr ein interaktiver Film. Also mit, naja, halbwegs, ne, weil du zwischendurch irgendwie was selber machst. Aber es gefällt mir. Ich will mehr. Konami präsentiert. Super, nach 1,5 Stunden sind wir im Intro angelangt. Wollt ihr mich verarschen? Das war erst der Anfang. Ich habe mich schon gewundert, warum kämpfe ich selbst gegen Ocelot. WT Ultra F. Sorry, aber... Wow. Da bin ich jetzt echt irgendwie schon so... ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ja, und wir spielen halt Big Boss, nicht den normalen Snake. Wir sind Blake Snake. Wir haben den Namen... Damals halt Solid Snake, wurde ja auch gesagt, hier hat den Namen bekommen von Big Boss. Was ja quasi richtig ist. Weil Solid Snake, einfach nur Snake, wurde ja einfach übernommen vom Big Boss. Ist ja auch quasi Abklatsch vom Big Boss, wie wir wissen. Ja, und jetzt sind wir selbst Big Boss. Halleluja. Längste Prolog, den ich seit langem oder ever gespielt habe. Ein 1,5 Stunden Prolog, ich bitte euch. Selten sowas gehabt. Das lange Tutorial von Assassin's Creed zählt nicht. Das hat ja auch so eine halbe Stunde gedauert, aber keine 1,5 Stunden. Oh mein Gott. Dann bin ich ja gespannt, was uns jetzt hier noch so alles erwartet. Und dann mal gucken. Ich freue mich auf jeden Fall. Ich freue mich wie so ein kleines Kind. Metal Gear Solid 3 Snake Eater.